Hello everyone, welcome back to our channel. இன்னைக்கு கேரட் யூஸ் பண்ணி எப்படி லிப் பாம் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். நான் இப்போ 2 கேரட்டை கிரேட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதை இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஆட் பண்ணி 1 கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா ஒரு ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணி கேரட்டோட ஜூஸை மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கேரட் ஜூஸை மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த ஜூஸை மட்டும் நீங்கள் திருப்பியும் ஒரு 1 or 2 டைம்ஸ் ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ஒரு காட்டன் கிளாத் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா ஃபில்டர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க இந்த கேரட் ஜூஸை நல்லா பாயில் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ஜூஸ் நல்லா பாயில் ஆகணும். ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சி வர அளவுக்கு பாயில் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா திக்காகிடுச்சு. கேரட் ஜூஸ் நல்லா பாயில் ஆகி திக்கானதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் தான் கிடச்சிருக்கு. அதில் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கேரட் ஜூஸும் கீயும் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா திருப்பி ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கேரட் ஜூஸும் கீயும் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு சின்ன பாக்ஸில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறமா அதை ஒரு 1 hour செட் பண்ண விடுங்க. செட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பீட்ரூட் லிப்பாம் எப்படி பண்ணணுன்ற வீடியோ நான் ஏற்கனவே போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதை பார்க்காதவங்க போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். இந்த மெத்தட் நீங்கள் பீட்ரூட் லிப்பாம்க்கும் ட்ரை பண்ணலாம். பீட்ரூட் லிப்பாம் ட்ரை பண்ணியிருக்க மெத்தடும் நீங்கள் கேரட் லிப்பாம்க்கும் ட்ரை பண்ணலாம். கேரட் லிப்பாம் இப்போ நல்லாவே செட் ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கும், அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் எப்போல்லாம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேனோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.